Good morning. Next topic we have to see is principles of journalism. Journalism is one of the most important professions in the world, as we know. And what does journalism do? It informs citizens about various events that take place in their community, state, country, and world. So, journalism is an information agency that provides the information or the events to the people, and that events sometimes take place in the community of the people who are reading, or the state, then country, and the world. So journalism is a process of giving information. It's a professional uh, activity where they are providing information to the people. The reports of journalists help people to form opinions. See, by reading the information given by the journalist, people are forming opinions and know the current affairs. The information help us to know the current affairs when we are reading something, when we are listening to something, when we are watching something. And journalists inform the public through newspaper, magazine, radio, television, website. We know this. And these means of communication are often referred to as news media. Right. Hope you have no doubt in these sentences. We are just talking of principles of journalism. So, what is the need? What is the purpose of a journalist? What is the purpose of journalism? What does journalism do? Okay, okay, and what are the mediums or media of journalism? These are the things we have discussed here. And every day, journalists throughout the world gather, write, and edit materials for thousands of news stories. So, journalists, they are collecting news, they are writing it, and they are editing the materials, and they are creating thousands of news stories. And local reporters, they cover local events. Other journalists, including foreign correspondents, cover national and international news. Neither team edit the news stories. Right. We have different types, types of news in newspaper. We can see local news, national news, international news, state news, etc. So the journalists from different areas, even they include foreigners, or foreign reporters, then local reporters, national, state level, district level reporters will be there. They collect the news for us, and there is another team, they are editing the news stories. News organizations have an enormous responsibility to help people to understand today's increasingly complex and fast changing world. So, this journalist people or this news organization, they are helping us to be with the changing world. അല്ലെ, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ജേർണലിസമാണ്.
The obligation of the media to keep the public informed through fair, accurate, and complete reporting has never been greater. The words journalist, and journalism have their origin in a French derivation from the Latin term diurnalis, which means daily. We have discussed this point in an earlier slide. And a journalist is different from a creative or fiction writer. See, you can find a difference in journalist and a fiction writer, a story writer. A journalist primarily reports and interprets news and events. On the other hand, a fiction writer primarily intends to entertain. This is a difference. A journalist is reporting, or they are talking facts, right? They are talking about events. They are creating, they are making news. At the same time, fiction writers are trying to entertain people through their writings, and that may be imaginary, not real, not factual sometimes. So, this is what we have to know as the principles of journalism. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ജേർണലിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ജേർണലിസത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആളുകൾ ന്യൂസ് കളക്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ടത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അതിനാവശ്യമായ രീതിയിൽ, അതായത് ലോക്കൽ ന്യൂസുകളായിട്ടും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോറിൻ ന്യൂസുകളായിട്ടും നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ന്യൂസുകളായിട്ട് അതിനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജേർണലിസത്തിൻ്റെ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, അതിന് എഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, മറ്റു രീതിയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. This is a very important topic, role and responsibility of a journalist. To become a journalist is a very responsible profession. A journalist is accountable, responsible to the community. And the journalist helps the people to create his own opinion, his own views, and the news which are collected by the journalist should be true, should be factual. So we are just looking upon what are the roles and responsibilities of a journalist. And before coming into these roles and responsibilities, we should know the fact that the principles, aims, and objectives of journalism will vary, will differ from country to country, depending on the social, economic, and cultural differences. So, the principles, the aims, objectives of journalism will be differ from country to country according to the social, economic, and cultural differences. The principles of journalism or the aims of a journalist will not be or might not be same as a journalist in America. According to the social changes, economical changes, their aims, responsibilities, or objectives might be changed. Still, there can be certain principles which are central to the profession of journalism and accepted so by people. Even though there are differences in this, there are some principles, there are some roles and responsibilities which are applicable to all journalists throughout the world. Some of these principles are given below. Now we are just looking into the
principles or role and responsibilities of journalism. First one, people's right to true information. See, people have the right to acquire an objective picture of reality by obtaining accurate and comprehensive information as well as to express themselves freely through various media. So, this is people's right to know an accurate information. So, the first principle of a journalist or role of a journalist or responsibility of a journalist is the content which is prepared by a journalist should be accurate and factual. They should not mislead people by giving false news or false reports. People have the right, it's a right of people to acquire an objective picture of reality. ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ ഒരു ചിത്രം മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വായത്തമാക്കുക, അത് നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്. ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് നടന്നാൽ അതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അവർ നേടുന്നത്? ബൈ ഒബ്റ്റെയിനിങ് ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദംസെൽസ് ഫ്രീലി ത്രൂ വേരിയസ് മീഡിയ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അറിവിനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മീഡിയയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക, എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഇവരുടെ അവകാശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായ കൃത്യമായ ന്യൂസുകൾ കളക്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഇവരുടെ അവകാശം എന്ന രീതിയിൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതും ഈ പറയുന്ന ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ റോളും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും പെട്ടതാണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ, dedication to objective reality. The foremost task of the journalist is to serve people's right to true and authentic information through dedication and objective reality. കൃത്യമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടി, ഡെഡിക്കേഷനോടുകൂടി, അർപ്പണബോധത്തോടുകൂടി ഒരു ന്യൂസിനെ, ഒരു ഈവൻറ്റിനെ ശരിയായി, സത്യസന്ധമായി, ആധികാരികമായിട്ട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു റോൾ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ടു സെർവ് ദ പീപ്പിൾസ് റൈറ്റ് ടു ട്രൂ ആൻഡ് ഒതൻറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻ. ജനങ്ങളുടെ ശരിയായ, സത്യസന്ധമായ, ആധികാരികമായ വിവരത്തെ സ്വായത്തമാക്കാനുള്ള ആ ഒരു അവകാശത്തെ നടപ്പിലാക്കി കൊടുക്കുക. എങ്ങനെയാണ്? ത്രൂ ഡെഡിക്കേഷനിലൂടെയും ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റി, യാഥാർത്ഥ്യത്തിലൂടെയും. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് റോൾ ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. തേർഡ് വൺ, social responsibility. A journalist shares responsibility for information transmitted. He or she is accountable not only to the proprietors of the media but also to the public at large. See, if a journalist is sharing an information to the public, he is accountable. He will be questioned if there is any mistake or there is any fault content in that information. He or she will be questioned not only by the owners of that media institution but also from the society. So the journalist has the responsibility for the information transmitted. ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം കൈമാറുന്ന
എന്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിലും ആ ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അക്കൗണ്ടബിളാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യം ചോദിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം നൽകുന്ന സമൂഹത്തിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഓരോ കണ്ടൻറ്റിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആര് മാത്രമല്ല, ആ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ മാത്രമല്ല, പക്ഷേ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യും, ജനങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്യും. ജനങ്ങൾക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അപ്പം നൽകുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം. കാരണം അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ്? ജേർണലിസ്റ്റിനാണ്. ഇതാണ് ഇയാളുടെ റോള്, ഇതാണ് ഇയാളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, സാമൂഹികമായൊരു ഉത്തരവാദിത്തം. ഇദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന, പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഓരോ കണ്ടൻറ്റിലും അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം. ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം. ഫാൾസ് കണ്ടൻറ്റുകൾ അച്ചടിച്ച് തയ്യാറാക്കി പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയാൽ സമൂഹം ചോദിക്കും. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പ്രൊപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മീഡിയ, ആ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർ മാത്രമല്ല ചോദിക്കുക, ബട്ട് ആൾസോ ടു ദ പബ്ലിക് അറ്റ് ലാർജ്. ആ വലിയ സമൂഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. തേർഡ് വൺ, then fourth one, and we will come to this fourth one by the next class. Thank you.